and remain standing till Madam occupies her seat. We seek your fullest cooperation. பார்வையாளர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள். அனைவரும் தங்களுக்கான இருக்கையில் அமர்ந்து விழாவிற்கான தயார் நிலையில் இருக்க தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது விழா மேடைக்கு வருகை புரியவிருக்கின்றார். ஆகையால் விழாவின் அழைப்பாளர்கள் யாவரும் அவரவருக்கான இருக்கையில் அமர்ந்து தயார் நிலையில் இருக்க தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் விழா மேடைக்கு மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் வருகையின் போது அனைவரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு உயர் மரியாதை செலுத்தி வணங்கி வரவேற்க அன்போடு வேண்டுகிறோம். Hello, testing, hello. Mic testing, hello, testing, hello. Check. Hello, testing, hello. Mic testing, hello. A kind request, as the program is about to begin, may I request everyone to occupy your seats. Please be seated. இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் விழா மேடைக்கு வருகை புரியவிருக்கின்றார். தொடர்ந்து இன்றைய தினம் வெகுஜன வரவேற்பு நிகழ்ச்சி இனிதே ஆரம்பமாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மண்ணும் இமயமலையும் வற்றாத ஜீவநதியாம் கங்கை நதியும் கங்கா யமுனா காவிரி வைகை என தாகம் தீர்க்க தூய ஆறுகளும் செப்பு மொழி 18 என பல மொழிகளும் தொன்மையான கலாச்சாரங்களும் விழுமியங்களாகிய நமது இதிகாச புராணங்களும் உலகின் மிகச்சிறந்த பண்பாட்டு பாரம்பரியமும் உலக வரலாற்றின் உன்னத விடுதலை வரலாறும் நமது இந்திய தேசம் கொண்ட எண்ணற்ற பெருமைகளாம். எப்போதும் இவை நமக்கு தேச பக்தியை பெருமையோடு பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்திய தேசத்தின் குடிமக்கள் அனைவருக்குமான தலைமகள் மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் இன்று நமது புதுச்சேரிக்கு வருகை புரிவது வரலாற்றில் மிக மிக மதிப்புமிக்க நன்னாளாக இன்றைய நாளினை அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது. விழா அரங்கில் சற்று நேரத்தில் மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுடைய பெருமை வாய்ந்த வருகை நிகழவிருக்கின்றது.
அவர் தம் வருகையின் போது அழைப்பாளர்கள் யாவரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு உயர் மரியாதை செலுத்தி வணங்கி வரவேற்க தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய நினைவுறுத்தலுக்காக அனைவரும் உங்களுடைய செல்பேசியினுடைய ஒளி அளவை முழுமையாக குறைத்துக் கொள்ள மீண்டும் கனிவோடு நினைவுறுத்துகிறோம். A very happy and good morning to all. We are gathered here to accord civic reception to our Honorable President on her maiden visit to our Union Territory, Puducherry. We will commence today's program after the arrival of the Honorable President. We extend a cordial welcome to the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Honorable Chief Minister of Puducherry, Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Honorable Ministers, Honorable Deputy Speaker, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Legislative Assembly, respected Chief Secretary, respected District Collector, respected Secretaries to the Government, police officials, Directors of various government departments, the press and media personnel, esteemed guests, students and special invitees. We are about to begin the program after the arrival of the Honorable President. A gentle reminder, we earnestly request all present here to rise when the Honorable President enters the hall as a mark of respect and remain standing till Madam occupies her seat. Please turn off your mobiles or switch to the silent mode. We seek your fullest cooperation by maintaining silence throughout the event. Taking photographs is strictly prohibited. Kindly cooperate. விழா அரங்கிற்கு தற்போது
மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கின்றார். இன்னும் சற்று நேரத்தில் விழா அரங்கிற்கு மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் வருகை புரிய உள்ளார். அரங்கிற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களும் இப்பொழுது வருகை புரிந்திருக்கின்றார். மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் இன்றைய தினம் நடைபெறுகின்ற வெகுஜன வரவேற்பு விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அரங்கில் தற்போது மாண்புமிகு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள், மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ஐயா அவர்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர், மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் இணைந்து வரவேற்கின்றோம். விழா அரங்கிற்கு மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கின்றார். அனைவரும் அவரை இனிது வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். Please remain standing for the national anthem. Let us invoke the Mother Tamil through the state song Tamil Thai Vaaluthu. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திடும் நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழன் என்னாலும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய், தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புது புனல் மீது, செந்தாமரை காடு பூத்தது போலே, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Please be seated. Good morning to all the distinguished guests, dignitaries, esteemed citizens and beloved students present here. On this historic and momentous occasion, we, the people of Puducherry, extend a very warm and hearty welcome
to the Honorable President of India with our hearts brimming with joy and honor. Madam President has dedicated her entire life for the empowerment of the marginalized and underprivileged sections of society. Her spectacular journey from being a teacher to a revered legislator and then becoming the first woman governor of Jharkhand and now the second woman to hold the highest position of the President of India is truly inspirational. We are also deeply moved by the Honorable President's unwavering commitment and passionate involvement in uplifting Odisha's tribal communities. Her genuine concern for their well-being and progress serves as a motivation for all of us to contribute our best towards welfare of the people at large. It is worth mentioning that the Honorable President is known for her profound interest in spirituality and literature. Her love for reading and quest for knowledge make us proud to have such a knowledgeable and compassionate leader as the President of our great country. Once again, we extend our heartiest welcome to the Honorable President of India. We also warmly welcome the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Honorable Chief Minister of Puducherry, Honorable Speaker, Honorable Ministers, Honorable Deputy Speaker, Honorable MPs, Honorable MLAs, esteemed guests and invitees. As we embark on this auspicious occasion, we invite the Honorable President, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, and the Honorable Chief Minister of Puducherry to light the traditional lamp, Kuttu Vilaku, as we believe light is a symbol of inception of knowledge and progress and signifies hope. It is an occasion of great honor and privilege to have the presence of the Honorable President amongst us. On her visit to this beautiful territory, we express our profound respect and admiration for her. As a mark of honor and gratitude, we invite the esteemed dignitaries to felicitate the Honorable President. We request the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry to felicitate the Honorable President as a mark of respect and appreciation for her distinguished service to the nation. We request the Honorable Chief Minister of Puducherry to felicitate the Honorable President on behalf of the people of Puducherry.
request the following dignitaries to felicitate the Honorable President as a token of appreciation and gratitude for her remarkable contribution to the people of this country. Honorable Speaker, Thiru Embalam Selvam. Honorable Minister for Home, Thiru A. Namasivayam. Honorable Minister for Public Works, Thiru K. Lakshmi Narayanan. Honorable Minister for Agriculture, Thiru C. Jayakumar. Honorable Minister for Transport, Tirumati Chandra Priyanka. Honorable Minister for Civil Supplies, Thiru Sai Saravanan Kumar. Honorable Deputy Speaker, Thiru P. Rajavelu. Honorable Member of Legislative Assembly, Thiru A.K.D. Arumugam. We now eagerly await the address of the Honorable Chief Minister of Puducherry, who has been instrumental in the progress and development of this Union territory. His visionary leadership and commitment to public service have been commendable, and we look forward to hearing his thoughts on this momentous occasion.
அனைவருக்கும் வணக்கம். Honorable Madam President of India, Honorable Lieutenant Governor, Honorable Speaker, Honorable Ministers, Honorable Deputy Speaker, Honorable Members of Parliament, Members of Legislative Assembly, Officers and other dignitaries. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். I am happy to extend my warm welcome and greetings to you all. It fills my heart with immense pride and joy to welcome the Honorable President on her much anticipated two-day visit to the serene and picturesque state of Puducherry. Her beloved presence gracing this land is not just an honor but a testament to the spirit of love, peace, beauty and prosperity that defines our small yet vibrant state. I am reminded of a special moment when during the presidential campaign I had the privilege to tell her that her victory was not just assured but was a destiny waiting to be fulfilled. I dared to dream and requested her to visit Puducherry as a president of our great nation. Today that dream has turned into a reality as she stands before us as the embodiment of our aspirations. In her remarkable address to the nation after assuming the presidency, she eloquently stated that her journey to this esteemed position was not a personal triumph but a victory shared by every underprivileged individual in our nation. It is indeed a shining example of the strength of our democracy, where a daughter born in the humblest circumstances, even in a remote tribal area, can ascend to the highest constitutional office of our land. Our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji has consistently championed the preservation of our democratic values and the elevations of India's global stature. His commitment to the development of every state is unwavering, and this vision extends to our beloved Puducherry, which he envisions as the epitome of excellence. Through the joint efforts of the central government and UT of Puducherry, we have breathed new life into stalled projects and introduced new initiatives that are truly transformative. The educational landscape in Puducherry stands as a testament to our dedications with a commendable teachers to student ratio, free breakfast and midday meals for underprivileged students, and comprehensive support that ensures a bright future for our youth. Puducherry achievements have been consistently recognized as evidenced by the numerous awards bestowed upon us by the central government. This is a result of our relentless pursuit of enhanced infrastructures, quality education, and a secure environment for our citizens. Recently, we have unveiled 4 remarkable schemes that have resonated deeply with our people. The scheme for the grant of monthly financial assistance, which aims to provide financial assistance of ₹1,000 per month to women who head below the poverty line families and are between age group of 21 and 55. It will benefit approximately 83,000 women and will provide them with the means of access financial services and foster their empowerment. The Chief Minister's Insurance Scheme for the payment of premium under Pradhan Mantri Sarvishya Bima Yojana, under which Government of Puducherry will bear annual premium amount of ₹20 of all individuals of red card holders. It will ensure the safety and well-being of thousands.
the Chief Minister's Care Scheme for the empowerment of newborn girl child of the Union Territory of Puducherry, where an amount of rupees 50,000 will be deposited in any one of the nationalized banks under Suganya Samriddhi Yojana for a term of 18 years. It reflects our commitment to providing a bright future for the next generations, enabling them to plan their education and careers independently. The scheme of Chief Minister's domestic LPG gas subsidy for household, under which rupees 300 subsidy will be given to red card holders and rupees 150 subsidy will be given to yellow card holders. It directly benefits our citizens, further elevating the burden on the economically disadvantaged. With the blessings of Honorable President of India, our government will continue to work for the upliftment of the people, particularly for the marginalized sections of the society. With profound gratitude, I express my heartfelt thanks for gracing us with their presence and extend a warm civic reception to our Honorable President, a certitude that truly echoes the loving and hospitable nature of our people. Thank you, Madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. We are honored to have the presence of the Lieutenant Governor of Puducherry with us, whose inspiring leadership, guidance, and support have steered this union territory to its greater heights of development. We request her to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். I am really very happy to receive our Honorable President, the pride of our country, the pride of each and every womanhood, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, to the spiritual national land of Puducherry. And mother tongue is the soul of each and every one. And I will try to welcome her in her mother tongue with the little knowledge which I have on it. Ambe Amara Mahyamsi Rashtrapati Maha Swayanku Swagat Kari Garbidam. Se Jone Muhiyoshi Mahila Abumananko Pai Jivanta Trishtanka Swagat Apananko Puducherry Punarbara Asipa Bain Anuroth Puducherry Adivasi Abanaga Agamanare Bahut Kushi Abanaga Parichay Sarkari Abhimane Krutankya. I don't know. ஏற்கனவே நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக இந்த மாநிலத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பவர் இந்த மாநிலத்திற்கு என்னென்ன நல்லது நடக்கிறது என்பதும் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் எப்படி பெஸ்ட் புதுச்சேரி என்று சொன்னாரோ அதை ஃபாஸ்ட் புதுச்சேரியாக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற வகையில் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் குறிப்பாக ஜிப்மரில் மருத்துவத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை இந்த ஜிப்மர் செய்திருக்கிறது. புற்றுநோய் சிகிச்சையில் மத்திய அரசு 17 கோடி ரூபாய் செலவில் புற்றுநோயை சரி செய்யும் ஒரு மாபெரும் கருவியை இன்று மரியாதைக்குரிய நமது குடியரசுத் தலைவர் திறந்து வைத்திருக்கிறார். அதற்கும் நமக்கு நன்றியை தெரிவித்து
இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அதிகாரிகள், அனைத்து பொதுமக்கள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வருங்காலத்தை எழுதப் போகின்ற மாணவ மாணவிகள் அத்தனை பேருக்கும், பத்திரிகை சகோதரர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது வணக்கம். ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல புதுச்சேரி வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, இன்று இந்த உலகிற்கே மரியாதைக்குரிய நமது குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். புதுவை ஒரு ஆன்மீக மண். ஏனென்றால் சுதந்திரத்திற்காக நாமெல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழகத்திலிருந்து எடுத்து செல்ல முடியாத சுதந்திர போராட்ட கனலை எடுத்து சென்றது புதுச்சேரி என்ற வகையில் எப்பொழுதுமே இந்த நாட்டின் முன்னேற்றத்திலும் சுதந்திரத்திலும் புதுச்சேரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது என்பதை நாமெல்லாம் அறிவோம். ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சில பேர் இந்த மண்ணிற்கு வரும்பொழுது அது சரித்திரமாகிறது. மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்தார், அது சரித்திரமானது. மரியாதைக்குரிய பாரதியார் இங்கே வந்தார், அது சரித்திரமானது. இன்று குடியரசுத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இது சரித்திரத்தில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Madam, your visit to Puducherry, we are very proud about that, and this should be written in the golden words in the history of Puducherry. So whenever the leaders arrive Puducherry, it's a historical event, and there was a great reason for it. For example, when Sri Aravindo landed here, a spiritual freedom, the Puducherry got a spiritual freedom. When Sri Bharadiyar landed here, the Puducherry had the independence, freedom from others, from the foreigners. But when you landed here, we are having the social freedom and the women freedom, and because of you, you have set a role model for each and every woman, that because of your hard work, everyone from even humble background can come up to in the life in such a manner, such a great manner, so that can occupy the topmost post of the country. I really very happy, and one among the women of this country, the proud country, I am really happy to receive you to Puducherry. And in my language, Tamil, I want to read a kavidai about her, because already our Honorable Chief Minister narrated what all the development activities are carried out in Puducherry, and I appreciate all the officers who work for it, and I appreciate all the ministers and the our MLAs and our speaker who are very cooperatively making the Puducherry a best Puducherry, which is run by our Honorable Prime Minister. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற என் கவிஞன் பாரதியின் வரிகள் இன்று நம் குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு திரௌபதி முர்மு மூலம் உயிர் பெற்று இங்கே எழுந்து வந்திருக்கிறது. ஆம், பட்டங்கள் ஆள்வதில் பெண்கள் தலையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். தலைவியாய் சட்டங்கள் செய்யும் நிலையில் தலைமை பதவியில் நம் மாண்புமிகு முர்மு அவர்களை பார்க்கிறோம், வியக்கிறோம். இது வாரிசாய் பிறந்து பெற்றது அல்ல, இது வாரிசாய் பிறந்து பெற்றது அல்ல, ஆதிவாசியாய் பிறந்து பெற்றது. இது வாரிசாய் பிறந்து பெற்றதல்ல, எளிய ஆதிவாசியாய் பிறந்து பெற்றது. அந்த ஆதி சமூகத்தில் பிறந்து இந்த ஆதிக சமூகத்திற்கு அவர் வர வேண்டும் என்றால், அந்த ஆதி சமூகத்தில் பிறந்து இந்த ஆதிக்க சமூகமாம் பதவிக்கு வர வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு உழைப்பு தேவை என்பதை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார். களைப்பின்றி நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சோகம், ஆனால் முன்னேற வேண்டும் என்ற தனியாத தாகம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சோகம், ஆனால் முன்னேற வேண்டும் என்ற தனியாத தாகம். அமைதியான பணி, காட்டவில்லை வேகம், தன் பணியில் மட்டுமே கொண்டார் மோகம். இன்று அவரை கண்டு வியக்கிறது உலகம், அவரை கண்டு வியக்கிறது உலகம். புலியை முரம் கொண்டு அடித்த நம் தமிழ் பெண்ணின் வீரத்தை மாண்புமிகு முர்மு அவர்களிடம் நான் பார்க்கிறேன். புலியை முரம் கொண்டு அடித்த நம் தமிழ் பெண்ணின் வீரத்தை மாண்புமிகு முர்மு அவர்களிடம் பார்க்கிறேன். சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தில்லையாடி வள்ளியம்மை சோகத்தின் தொல்லை போக்கி சாகச பெண்ணாய் வீற்றிருப்பதை போல் நான் உணர்கிறேன். வீரத்தோடு போராடிய வேலு நாச்சியார்
தீரத்தோடு விதியை வெற்றி கொண்டு இங்கே வீற்றிருப்பதைப் போல நான் உணர்கிறேன். ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பெண்மையின் பெருமையை முழு உருவமாக மாண்புமிகு முர்மு அவர்களை நான் பார்க்கிறேன். குலமகள் குடியரசு மகளாக உயர்ந்திருக்கிறார். சாமானிய குடிமகள் கூட குடியரசு தலைவராக முடியும் என உணர்த்தி இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நம் நாட்டின் பெருமையை உயர்த்தி பிடித்து இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். இவர் மகளிரில் மாணிக்கம். நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் கண்டெடுத்த மாணிக்கம். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you, madam. Healthy citizenry make a healthy and a wealthy nation, signifying that a 50-bedded Ayush hospital has been constructed at Villanur for providing holistic health care by using traditional forms of health systems to the people of Puducherry. It is a proud privilege to request the Honorable President to virtually inaugurate this public health facility, the Ayush Hospital. Ayush is an acronym of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, the 5 systems of medicine prevalently practiced in India. Under the centrally sponsored scheme of National Ayush Mission, the Union Territory of Puducherry has constructed a 50-bedded Ayush hospital at a cost of rupees 10.516 crores. The hospital is located in the prime locality of Villanur, 10 kilometers away from Puducherry town and in 4,750 square meters area. It is built with ground plus 3 floors with a total built-up area of 3,970 square meters. The hospital will have 4 medical systems: Ayurveda, Siddha, Yoga and Homeopathy, and external therapies, Panchakarma, Varmam and Thokanam will be provided to the public. The hospital will facilitate daily OPD care of 500 patients with 50 beds for the inpatient department to treat chronic diseases. In future, Naturopathy and Unani system will be added to the hospital for the benefit of people and extend Ayush service to the surrounding areas. On behalf of the Government of Puducherry, we are grateful to the Honorable President of India for dedicating this facility to the people of Puducherry. Ladies and gentlemen, it is with great anticipation and honor that we now request the first citizen of our country, the Honorable President of India, to deliver the presidential address. Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamil Sundaram ji, Chief Minister of Puducherry, Sri N. Rangaswamy ji, People's Representatives, other dignitaries, ladies and gentlemen. Vanakkam, Namaskaram. Madam Governor welcomed me in my own mother language, Odia. But now, every language of India is my own language. Thank you, Madam. I was looking forward to my first visit to Puducherry.
Since assuming the office of the President of India, I feel extremely delighted to be here. I shall cherish the warm welcome extended to me by the people of Puducherry. For me, it is a matter of immense spiritual significance that my first visit coincides with the celebrations of the 115th birth anniversary of Sri Aurobindo. He was also one of the first political leaders in India who openly expressed the aspiration of complete independence for the country in his newspaper, Vande Mataram. I bow my head in reverence to the divine soul. Ladies and gentlemen, it is very interesting to note that Puducherry has attracted different people for very different reasons in different phases of history. The French established their trading posts in Puducherry about 350 years ago. Dupleix, the Governor General of French territories in India, wanted to make Puducherry a major stronghold for the French. In stark contrast to the colonial aspirations of the French, Maharishi Aurobindo chose this place in the 20th century as the best abode for spiritual solace. Places of worship can be seen dotting every part of Puducherry. Today, I will be going to seek blessings of the divine for their fellow citizens in the Orulmig Monokul Vinayagiri temple, the Tirukanchi temple. Puducherry spiritual aspects makes it one of the most important centers of promoting yoga. It witnesses a large gathering every year to celebrate the International Yoga Festival. Ladies and gentlemen, despite living in a French enclave, the residents of Puducherry were equally active in the freedom struggle. Puducherry has been home to great writers and freedom fighters. Revered Tamil poet Bharatidasan was born here. This holy land was once the abode of great poet, nationalist and social reformers Mahakavi Subramanya Bharati. He carried out his nationalist activities in Puducherry and played an important role in India's freedom struggle. Prominent Tamil scholar and freedom fighter VVS Iyer was a contemporary of Bharatiyar who also took part in the Indian freedom struggle during his stay in Puducherry. Ladies and gentlemen, the political and social geography of Puducherry is rather unusual. Of the four regions of this union territory, Puducherry, Karaikal and Yanam are located on the Bay of Bengal. Mahe is situated on the Arabian Sea. Also, the four regions of the Union Territory are located within the areas of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. Ladies and gentlemen, here in Puducherry, we see a blending of diverse cultural streams. You have carried forward a vibrant cultural tradition which celebrates the Indian ethos of unity in diversity. The Tamil, Telugu and Malayali influenced are visible. So is the impact of the French. The architecture, the festivals of lifestyles reflect the diverse influences blending together in harmony. The cultural vibrancy of Puducherry derives much of its energy from the music and dance form prevalent in Tamil Nadu. The spirit of enjoyment is demonstrated in masquerade or the mask festival, which is a French tradition. In fact, Puducherry is a living bridge of friendship between France and India.
This union territory, which is small in size, is extremely beautiful. It validated, that's the expression, small is beautiful. Ladies and gentlemen, I am happy to know that in a study conducted by a reputed international agency, Puducherry ranks first in the Social Progress Index score 2022 among the all states and union territories. It has performed very well on parameters such as personal freedom and choice, shelter, water and sanitation. It is commendable that Puducherry has one of the highest literacy rates in the country. The sex ratio here has been favorable to women. These facts demonstrate that the people of Puducherry believes in gender equality. These are indicators of a truly progressive mindset. I must praise the residents of Puducherry for their truly modern and sensitive approach to development and progress. I especially appreciate that higher education has been effectively promoted in Puducherry. It has excellent educational institutions. Students from various regions come here for higher studies. Ladies and gentlemen, I am happy to be in this auditorium of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research. This auditorium is named after Dr. APJ Abdul Kalam, one of my most illustrious predecessors. Among his many contributions, we must remember Dr. Kalam's efforts for utilizing defense research for the purposes of medical care. Just a little before this civic reception, I inaugurated new advanced linear accelerator in this Institute of International Repute. I am told that it will be used for providing radiotherapy treatment to cancer patients. This equipment will minimize radiation exposure through precise targeting of the radiation. I understand that this machine will increase the capacity of the institute to provide curative radiation treatment. It will augment affordable advanced medical care. I feel happy to have virtually inaugurated the hospital of Belianur under the National Ayush Mission. This hospital will also provide access to affordable medical care. I am told that the hospital will provide medical services under the three systems of alternative medicine, namely Ayurveda, Siddha and homeopathy. I am sure that the hospital will promote holistic wellness and provide high quality medical services to the people. Ladies and gentlemen, Puducherry is a wonderful destination for what may be described as spiritual tourism. Spiritual tourism is fast becoming a global trend. It has the potential to provide a strong boost to socio-economic development of this region. The Union government has taken several measures to promote tourism in Puducherry under the Swadesh Darshan scheme. With the growth in tourism, activities related to health tourism and ecotourism will also get a boost. In the end, I would like to say that this unique and special union territory of Puducherry has made a distinct mark at national and global levels. I am sure that the people of Puducherry will take this union territory to still higher levels of growth and excellence. I wish all the residents of Puducherry a very bright and prosperous future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Puducherry. Today shall be remembered as a red letter day in the annals of the history of Puducherry,
as we are fortunate to witness an immensely inspirational and enlightening address by our beloved President. We express our heartfelt gratitude for her presence and for her thought-provoking and inspiring speech. Thank you, Madam. The essence of bravery and sacrifice shall come to life through the theatrical performance on the 18th century Tamil queen, Velu Nachiyar. Her fearless determination and leadership in the fight to retrieve her motherland, Sivagangai, and her significant role in the South Indian Rebellion, the first organized resistance against the British Raj, will be portrayed on stage now. May we witness and get captivated by this historical tale of valor and patriotism. May I request the officials to conduct the Honorable President of the dais.
The world praises in amazement the unique arts, culture and heritage of India that had given birth to a fierce and brave Indian Tamil queen, Velu Nachiyar. Her history of success, presided graciously by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in the august presence of the Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, and the Honorable Chief Minister of Puducherry, Sri N. Rangasamy. Let us travel back in time to the Tamil Nadu that existed 250 years ago, when the province was under the illustrious rule of Queen Velu Nachiyar. Amongst all the wars that were fought for freedom against the colonialists, Velu Nachiyar was the only queen who brought the British Army under her control. Unfortunately, her bravery and heroism have been covered up and concealed by the vengeful East India Company. Rest assured that only after the documents and evidences have been checked thoroughly for accuracy are we presenting to you this musical theatre play about the valor and greatness of Velu Nachiyar. Enough is enough. Let us meet Velu Nachiyar, living in happiness and bliss in her kingdom with her own subjects. சிவகங்கை சீமை நாத தமிழொடு வீர செருக்கொடு வாழும் சிவகங்கை சீமை வளரி வீசி வீசி எறிவதும் தாய்மண் காப்பதும் தானே குலகடமை வளரி வீசி வீசி எறிவதும் தாய்மண் காப்பதும் தானே குலகடமை துணிவர் செயல் மரவர் எங்கள் மக்கள் எல்லாம் அறிவர் எதற்கும் துணிவர் செயல் மரவர் எங்கள் மாதர் கத்தின் கனலாய் சீமை முழுதும் வளம் வருவர் எங்கள் மாதர் கத்தின் கனலாய் சீமை முழுதும் வளம் வருவர்
எமது தோழர் எமது தோழர் அறிவீரே உலகீரே உலகீரே. Have you ever wondered how the ancient Tamils lived in the times of Velunachya under the righteous reign of King Muthuvaduganatha? Well, they lived with contentment and pride as art and culture enriched every aspect of their life. தமிழகம் திருவள்ளுவன் நிறைந்து வாழ்ந்த தமிழகம் புகழ் எழுந்து நின்ற தமிழகம் திருவள்ளுவன் நிறைந்து வாழ்ந்த தமிழகம் முத்தமிழ் விளைந்தெழுந்த தமிழகம் எட்டு திக்கிலும் புகழ் பரப்பும் தமிழகம் தமிழகம் தமிழ்தானே நமக்கெல்லாம் பரம்பரை சொத்து அதை காத்திடுவோம் போற்றிடுவோம் குலவை இட்டு குலவை இட்டு. புகழ் எழுந்து நின்ற தமிழகம் திருவள்ளுவன் நிறைந்து வாழ்ந்த தமிழகம் While the innocent people of Sivagangai were leading a life of absolute peace and tranquility, danger to their life was looming large as the Britishers were getting ready to conquer them. There was an urgent message from Colonel Bonjour. Hey, you Indians! We have acquired the right to collect taxes from you, from the Nawab. But you are refusing to pay any taxes. We, the British, hereby command you to pay to us the dues of both the past and the present, without any further delay. Boys, Sivaganga would become a part of our kingdom. My order it is. In a land famous for its courage, a dream to rule us is just a mirage. The arms ready to defend our freedom, can they be bound by chains of serfdom? Vagabonds may visit our land, trade with us, leave as a band, dreaming of becoming our masters. Well, let me see you vanquish our soldiers. Vanakkam amma, a baby girl is born. Oh mother, sanctify her with the name of your choice. Oh my, you have given birth to a beautiful child, Nagalakshmi. Shall we name her எங்கள் அன்னையர் மறைப்பால் தந்தது மறப்பா
வெறும் பால் அல்ல தமிழ் பால் என்று சொல்லுக வெள்ளையர் பால் என்று சொல்லுக வெள்ளையர் பால். கப்பம் கேக்குதோ கப்பம் ஒரு அப்பமும் கிடையாது. வரி கேக்குதோ வரி இங்கு முகவரி உனக்கேது. கப்பம் கேக்குதோ கப்பம் ஒரு அப்பமும் கிடையாது. வரி கேக்குதோ வரி இங்கு முகவரி உனக்கேது. வேலு நாச்சியார் உள்ள வரையிலே எல்லை சரியாது. வேலு நாச்சியார் உள்ள வரையிலே எல்லை சரியாது. அது சரிந்திட அது சரிந்திட நேர்ந்தால் வீரமங்கையின் உடல் உயிர் சரியாது. This is the first phase of the conspiracy set in motion by the cunning colonel and the insidious Thondaiman. It was an auspicious day for Hindus, Pradosham. As was the royal custom, King Muttuvadagar was preparing to visit the Kalaya temple and offer his obeisance to Lord Shiva. Acting as per the directions of Colonel Bonjour, a shrewd Thondaiman intercepted his king right outside the entrance of the palace. Thondaiman conveyed the message that Colonel Bonjour was ready to make peace with the king and insisted the king to meet the colonel right away. The king felt that Queen Velu Nachiyar was adept at handling such discussions. So saying, he gave instructions accordingly and proceeded to Kalaya temple. Subsequently, a righteous and dignified Velu Nachiyar presented her case in an earnest manner that would render justice to humanity. Hey, hey! To shatter the state of Sivaganga, strategies have to be worked out. Schemes have to be planned out. Velu has to flee. Velu Nachiyar has to flee. Ask them to pay up the taxes, like others pay for access. Or else, they ought to pay surtaxes. Pay up the taxes. Pay up the taxes. Pay up the taxes. Pay taxes? Pay taxes? Yes, we pay tribute to our saints and sages. Yes, we pay tribute to our motherland. Yes, we pay tribute to Dharma. We won't pay taxes, you insensitive Dharma. What is this? Velu Nachiyar is becoming more and more arrogant. Well, her attitude is the cause for many tiny kings losing lives being ignorant. Oh, ignoramus. Understand what happened to our adversary. Undermine not our ability to defend our territory. Trade as you please and secede. Even an inch of land we will never exceed. We value our honor as our breath. We bravely fight till our death. Oh, greedy men who are trying to loot, we are a clan to never give up our pursuit. What can you do with a few warships? We trample over death to overcome hardships. When we stand together as a united front, there will be colossal bloodshed without a soul to utter a grunt. As maritime merchants, transact with us in peace.
else my sword will tear you a piece. Hey Queen, be cool. Why don't you pay in installments, huh? Hands that slog are ours. The crops that grow are ours. Blood which turn into sweat is ours. Taxes alone should be yours. Flowing rivers are ours. Drains that water the crops are ours. Forests and mountains are ours. Taxes alone should be yours. Kith and kin are ours. Food and clothing are ours. Homes and pathways are ours. Taxes alone should be yours. Crazy? Crazy! Yes. Yes. We safeguard our self-respect. Crazily. We protect our clan. Crazily. We value our freedom. Crazily. Justice alone, our remedy. Strategy plays an important role in winning wars. Before beckoning the enemy to the battlefield, it is smarter to destroy the arms and ammunitions of the opponent. This ploy ensures minimal loss of life on our side. Foreigners had stored their weapons of mass destruction in a storehouse on the rear side of the Rajarajeshwari temple situated inside the Sivaganga palace. Under Velu Nachiyar's command, 14 women in disguise got into the temple with similar earthen lamps. With a heavy heart, Velu Nachiyar introduced to the world a new tactic, suicide bomber. The bomber's name was Kuyili. Tilting the small flame of the lamp, Kuyili set herself on fire. Kuyili jumped into the storehouse containing weaponry. The weapons got destroyed. The army of the East India Company was dumbfounded. That day, the sun that was to rise in the sky of Sivaganga
was to reflect the rage of the Tamils. But Velu Nachiyar had already woken up much before that. It was around 3 in the morning. The army of 16 small kings joined her own strong army as Velu Nachiyar prepared herself to showcase her army's knowledge of war nuances. Listen, we are going to adopt the Trishulam strategy today. This will force the enemy to retreat. Do you understand my tactic? Listen carefully. 6 battalions should move to the left, touch our Chini Sami Sir's border and progress towards north. Once there, make a circular formation and attack them. Have you understood me clearly? In the same way, another 6 battalions should move towards the right side and travel south. Touch Kottayambalathar border and turn around to charge and attack our enemies with all your strength. Pay attention to whatever I say. It could be a roundabout route, so you need to travel faster to reach your destination within the stipulated time. Understood? The remaining battalions will march straight ahead and I will be leading you all. Whichever way the enemy tries to escape, attack and kill them. Whoever it is, beat the living daylights out of them. Not even one should be alive. Attack the attackers of our motherland, even if your mother stops you. Sivagangai has to be restored at any cost. We too possess 12 cannons, 500 guns. He says, I guarantee you the safety of your mother's chastity. We belong to the land of the Mahabharata. Shall we disclose what we are? We have to save Sivaganga. It has to be blanketed by peace and tranquility again. Victory Veil! Veera Veil! Victory Veil! Veera Veil! A shrewd war tactic was matched by an offensive attack. பெரிய மருதனாரை தெற்காக திரும்பச் செல்லு. பனை மரங்களுக்கு மேல் நம்ம கவன்கள் படையினை தீவிரமாக்குங்க. ஏய் Sivaganga won. Tamils have won. For the first time in the history of colonial rule all over the world,
the army of the East India Company is defeated and Queen Velunachiyar reclaims her kingdom. She entered the army of the East India Company in an attempt to slay Colonel Bonjour and avenge the death of her husband, who was murdered in a cunning and deceitful manner. Lo behold, she managed to trap her keen nemesis. Velunachiyar rested the tip of her sword against the base of his throat. Hey, vagabond! Mr. Vagabond! Do you recollect the Kalyana temple incident? You vagabond! Aren't you the one who deceitfully killed my husband? You vagabond! While the king stood before you, saw his sword and soldiers, 300 rifles tore him apart and made his soul depart, letting him die high and dry. It speaks only of your injustice and of course, sly. You now fear for life like a wounded bear without the guts to face a widow's spear, with the death of a king weighing on your shoulders to blame. Oh, Bonjour, you're sure to lose your claim to fame. Velunachiyar, being the queen of Sivaganga, deeply thought that taking revenge is easy. It is difficult to completely extinguish the fire of enmity and the heat it emits. So, the great Queen Velunachiyar was very determined to find a permanent solution that ensured eternal peace in the kingdom. She thought that this was her most important contribution to her motherland. First time in the annals of world history, Colonel Bonjour begged for the Queen's pardon and forgiveness. Mr. Colonel Bonjour, listen to me. We are the simple Tamils. We do not harm any soul on this planet. We are a clan that loves to share all that we have till our last breath. Tirukkural is our sacred book. Purananuru is our textbook. We consider the whole world our family. Not understanding any of this is only your fallacy. Hey, Bonjour, look around and see how you have ruined all our lands and fields. We have to set right the damages caused by you. Our lakes and ponds have to be dredged. We have to educate our children. Their health and well-being too have to be taken care of. Altogether, we have to resurrect Sivaganga that has been destroyed by your greed in toto. Oh, great Queen Velunachi, yes, I have committed innumerable mistakes and crimes towards you and the city of Sivaganga. I beg your forgiveness for everything. I humbly request Queen Velunachi to spare my life and those of my troops and allow us to move out of your territory. Please. And if I heed to your request? The British troops will never even dream of disturbing the city of Sivaganga. This is a promise. Will you give this in writing? Why not, Maharani? Why not? Periyamaradu brought the official sheet for inscription with younger Maradu too being present. For the first time in Indian history, a British colonel wrote out an official declaration seeking pardon and forgiveness. Mr. Colonel Bonjour, as I want peace in my kingdom, I am now releasing you alive.
You may leave right away. Let peace dwell in our land eternally. Oh, Mother Sivaganga, we are here for you, Mama. It was a time when the city of Sivaganga, cleansed out of bloodshed and anger of yore, got ready to celebrate freedom. The troubles and sufferings of 8 years became a past. Joy and happiness reverberated the atmosphere. The gentle breeze of freedom engulfed the city in a loving embrace. Lightnings lit from the skies from east and west. That particular day in Sivaganga was indeed a little dark and gloomy. மங்கை வெற்றி பெற்று விட்டாள், தர்ம போரெடுத்து தாயகத்தை தொட்டாள். வீரமங்கை வெற்றி பெற்று விட்டாள், தர்ம போரெடுத்து தாயகத்தை தொட்டாள். திரிசூலக படை முடுக்கி தான் அதை வழி நடத்தி 16 படை சிலிர்க்க சொன்னாள். அது 18ஆம் நூற்றாண்டின் பொன்னாள். தாயகம் அது வென்றதே, என்றும் தாயகம் சுகமானதே. தாயகம் அது வென்றதே, என்றும் தாயகம் சுகமானதே. தாயக குலம் வாழுமே, தாயக குலம் வாழுமே. தமிழ் ஓங்கி உலகாளுமே, தமிழ் ஓங்கி உலகாளுமே, தமிழ் ஓங்கி உலகாளுமே. Vande Mataram. Jai Hind. Check. Hello. Thank you for this beautiful and powerful performance celebrating the life of the brave queen and masterful strategist, Queen Velu Nachiyar, and how she protected her motherland. Let us now rise
for our national anthem. We request the officials to conduct the Honorable President to the stage. தென்னிந்திய பெண்மையின் ஆகச்சிறந்த அடையாளமான வேலு நாச்சியாரின் வெற்றி வரலாறை மிகச் சிறப்பாக இந்த அரங்கில் வழங்கிய கலைக்குழுவினர்கள் இப்பொழுது மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் அவர்களோடு இணைந்து மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர், மாண்புமிகு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர், மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் அவர்களோடு இணைந்து இந்த நினைவை என்றும் நினைவில் நிறுத்தும் விதமாக புகைப்பட பகிர்விற்காக இப்போது மேடையில் பகை வென்று முடித்த வீரமங்கை வேலு நாச்சியாருடைய வீரத்தின் அடையாளமாக நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த கலை நிகழ்ச்சி இப்பொழுது விழா மேடையில் சிறப்பு விருந்தினர்களின் பாராட்டை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. All are kindly requested to remain standing in your places until Madam President exits the function hall. வெகுஜன வரவேற்பு விழா இனிதே நிறைவு பெற்றது. மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் நம்மிடையே விடை பெற்று சென்று கொண்டிருக்கின்றார். விழாவின் அழைப்பாளர்கள் யாவரும் பொறுமை காத்து அவர் தம் விடை பெற்றலுக்கு பின்னர் அரங்கை விட்டு வெளியேறி செல்ல அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you for gracing us with your esteemed presence. Together, let us strive for a more inclusive, brighter and progressive India. Thank you.